Добро утро, дами и господа, моля да заемете своите места. Започваме след 30 секунди. Ladies and gentlemen, I will please ask you to take your seats. We're starting in 30 seconds. Thank you very much. Thank you. Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо Кьовеши, дами и господа, днешният форум е посветен на две ключови теми. Какви реформи и политики са необходими за постигане на реални антикорупционни резултати и как да моделираме и обратно как да се съобразяваме с изискванията на външната среда, особено след кардиналните промени в Европа в резултат от войната на Русия в Украйна. На първо място, антикорупционни резултати и изграждане на устойчиви демократични институции може да стане само по един начин – публично-частно партньорство, чрез изграждане на коалиции, национални и регионални. Няма друга социална технология за това. Добър пример в нашата страна от преди 25 години е създаването на Националната антикорупционна коалиция 2000, която успя да мобилизира усилията на обществото като цяло, особено в навечерието на приемането ни в Европейския съюз. Системата за мониторинг на корупцията на коалицията отчете през 2005-2006 година исторически най-ниските нива на административна корупция в страната. За съжаление, толкова години по-късно ние се връщаме към решаването на същите проблеми в условията на завладяване на държавата и висока степен на политическа корупция. А завладяването на държавата е най-тежката форма на политическа корупция, институционализирана политическа корупция, нееднократен акт на политическа корупция, когато цели публични институции са завладени от частни или групови интереси. Тоест, парадоксално е, че сега не ни е по-лесно, всичко е по-трудно, отколкото преди 25 години. Затова днес ще обсъждаме какви са възможните политики и мерки за противодействие именно на завладяването на държавата и какви са инструментите за измерване, за обективна оценка на напредъка или регреса в това направление. На второ място, всички тези вътрешно-политически процеси се развиват в една променяща се динамично среда. В тази външна среда през последните 1-2 години излизат на преден план проблемите на икономическата сигурност. Тези проблеми винаги са били важни, структурни, но едва сега застават в центъра на политическия процес и на световната политика. Справянето с стратегическата корупция, т.е. корупцията свързана преди всичко с руското икономическо и политическо влияние, и укрепването на икономическата сигурност на Европа и нейните партньори изисква допълнителни мерки за засилване на нашата устойчивост срещу корозивни капитали. Инвестиционният скрининг, заедно с други инструменти, като прилагането на санкции, контрола върху стоките с двойна употреба, наблюдението на държавната помощ и незаконните финансови потоци, става неотделима част от формиращите се политики за икономическа сигурност на държавите от Европейския съюз и НАТО. Днес продължаваме тези усилия с дългогодишните ни партньори от регионалната инициатива срещу корупцията, нашите партньори от регионалната публично-частна платформа и Центъра за международно-частно предприемачество в Вашингтон, с които ни свързва повече от 30 годишно сътрудничество. Позволете ми да завърша, като благодаря и дам думата на посланника на Норвегия в Румъния, България и Молдова, Siri Beate Barry. Кралство Норвегия остава незаменим партньор на Европейския съюз в осигуряването на общата ни икономическа сигурност и в изграждането на демократична устойчивост чрез регионално сътрудничество. Амбасадор Бари. Prime Minister, Ministers, Excellencies,
ladies and gentlemen, it is a great honor for me to open this policy forum on anti-corruption, democratic resilience, and economic security. I would like to extend a special thank you to the Center for the Study of Democracy for hosting the event and for the invitation. I am both pleased and proud that the EEA and Norway grants can help foster this exchange of views between policymakers and experts. A main aim of the EEA and Norway grants is to contribute to more social and economic equality in Europe, both within and among countries. Equality, economic growth, and good governance go hand in hand. Strong and resilient societies are dependent on government institutions that are accountable and transparent, as well as effective and efficient. True democratic resilience and economic resilience necessitate meaningful anti-corruption efforts. This is indeed a timely event, as we recently marked the 20th anniversary of the United Nations Convention Against Corruption. The fight against corruption has been important in Norwegian foreign policy as long as I have been employed in the Foreign Service. Unfortunately, this is a topic that never runs out of fashion, one that comes in different shapes and forms, and that can impact every aspect of society. Under Sustainable Development Goal 16, all states are committed to building effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. This requires a strengthening of international norms, standards, and operational measures to prevent and combat corruption, bribery, tax evasion, money laundering, and related illegal capital flows. Corruption is an abuse of power, which diverts funds, reduces trust, and hampers democracy and economic development. Financial transparency, accountability, and integrity are necessary to promote inclusive social change and increased mobilization of resources for sustainable development. Russia's war of aggression against Ukraine, as well as the known cases of interferences with elections in democratic societies, has raised awareness of the importance of democratic resilience. Today's forum will debate how we can build resilience through policy and action. How our policies are shaped is paramount, but policies alone do not build resilient democratic societies. This requires more than the engagement of academia and policymakers. All stakeholders, including national and local authorities, academics, researchers, private sector actors, civil societies, and more, must be involved. I am therefore pleased that the Regional Good Governance Public-Private Partnership, in short, the R2G4P initiative, includes regional training and a focus on implementation.
Furthermore, the fundaments for democratic and prosperous societies are shaped through our everyday actions. Experience shows that it takes time, patience, and consistent work to shape resilient democracy. How each one of us acts and reacts in our daily lives is part of this. Nevertheless, governments have a duty to be at the forefront and to remain steadfast in upholding fair and democratic values. Building and maintaining trust in decision makers is about building people's trust in democracy. I am convinced that the different segments of today's event will provide important insights into how we can best continue working to promote anti-corruption, democratic resilience, and economic security. I thank you all for your attention. А сега предоставям с голямо удоволствие думата на министър-председателя на Република България, академик Николай Денков. Заповядайте. Уважаеми организатори от Центъра за изследване на демокрацията, уважаема госпожо главен прокурор, ваши превъзходителства, европейски главен прокурор, ваши превъзходителства, господин кмет на София, току-що избран, може би за първи път появявайки се в такава аудитория. Историята ни учи, че един от стълбовете на цивилизацията, около които се развиват успешните държави, е системата на справедливо и ефективно правосъдие. Историята ни учи още, че тази система изисква ясни правила, структура, една голяма армия от хора, които са посветили професионалния си живот на тази професия. Но също така историята ни учи, че във всеки успешен преход имаме нужда от смели герои, както казваме, които да изпълнят със съдържание тези структури. Дали ще бъде някой смел кмет на Ню Йорк, дали ще бъде един смел прокурор в Италия, дали ще бъде един смел прокурор в Румъния, това са хора, които показаха, че структурите могат да работят, ако има кой да излезе напред, да ги използва, да има куража, да се изправи срещу политическата система, срещу бандитите, срещу мафията и да каже: повече не може така. И тези държави дължат много на тези свои герои. За съжаление, България през последните години не можа да намери своя Фалконе, своята Кьовеши и това дава своето отражение. През последната година, под натиск отвън, под ясното осъзнаване, че повече не може така, България прави забележителни промени по отношение на законите, структурите, които трябва да се борят с корупцията, структурите, които трябва да ни направят съвременна и развита европейска държава. Но ние все още търсим своите герои, които да поведат тези структури и да кажат: повече не може така. Затова е много ценно, че отново, мисля, че за втори път тази година, или поне беше съвсем скоро, госпожа Кьовеши отново е в България. Първо, за да ни вдъхнови за това, че трябва да продължаваме да работим в тази посока. Второ, за да сподели своя опит за това как може да бъдем много по-ефективни. И трето, да обсъдим отново, заедно с вице-премиера Габриел по-късно днес, какво можем да направим от страна на България, за да работим още по-ефективно в координация и сътрудничество с Европейската прокуратура. Това, което мога да ви уверя, е, че напредъка, който постигнахме до момента,
е напълно съгласуван с най-високите европейски стандарти и по отношение на антикорупционния закон, и по отношение на промените в Конституцията, които планираме за второ четене, и за промените в законите, свързани с Висшия съдебен съвет, промените на функциите и контрола върху главния прокурор, наказателния кодекс. Всичко това е много добре координирано с нашите европейски партньори и съответства на най-високите стандарти. Но ние сме все още в средата на този процес. Предстоят важни гласувания през следващите 5 до 6 седмици и аз наистина се надявам, че Народното събрание ще бъде на висотата, на която всички очакваме и ще завърши процеса, който същото това Народно събрание започна преди 5 месеца. Ако успеем, и аз искрено се надявам в това, ние ще отидем в съвсем друга орбита на европейското си развитие. Правителството ще работи за това, посветено е да бъде участник в този процес и се надявам, че всички заедно ще успеем да го реализираме. Благодаря ви. And finally, I would like to introduce, and although she doesn't need any special introduction, Ms. Laura Kjovici. Nobody exemplifies the European drive for anti-corruption and European values in that area than the European Public Prosecutor. And we are so glad to see her again in Sofia. Ms. Kjovici. Good morning. Thank you for your presence, and thank you to the organizers that I have this great opportunity to speak here today, and especially for my friends from Bulgaria. Dear Prime Minister, dear Minister, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I have been a prosecutor for more than a half of my life, and I have fought against high-level corruption for many years. This is how you know me. Of course, fighting corruption is about policies and action. It is about the right laws and their consistent implementation, which requires courage. But also it is about prevention and sanctions. However, in my experience, the key is to win the hearts and minds of the people. It might be more difficult than a few years ago, mainly because our democratic societies are targeted by vicious disinformation campaigns. The biggest problem is not that these campaigns disseminate lies on a scale never seen before. The biggest problem is that they seek to undermine our very ability to distinguish true from false. This in turn undermines our ability to distinguish right from wrong, and at that point, who still cares about what is just? When it comes to corruption, it was already hard enough to make citizens understand how it influences their lives. In reality, corruption has been and continues to be tolerated to a large extent everywhere, and trust me, there is no clean country. First and foremost, because most of the people do not see a direct impact of corruption on their lives, and also because there is this tendency to consider that white-collar crime, financial fraud, is not that dangerous after all. There is a great deal of fatalism too. This is the way of the world, the assumptions go. In 2015, when I was the chief of the Romanian Anti-Corruption Office, a private company wanted to open a music club. They bribed public officials to obtain the necessary authorizations. They started organizing concerts in a building
that did not comply with the security obligation, until one night, during a concert, a fire started. 64 people died and 180 were injured. As we started to investigate the crimes related to corruption in this tragic event, we had to open another investigation. The victims were brought to a hospital supposed to have state-of-the-art equipment to take care of their severe burns. It turned out that the hospital managers brought the necessary medical equipment massively overpriced, only to enrich themselves. They signed documents according to which the barometric room had been delivered and installed, but it had never been functional. And several victims of the music club fire died because of this. Others had to be transferred to other hospitals abroad, as this was the only hospital with such an equipment in Romania. Despite the years, I'm still appalled this case. Often when we talk about corruption and financial fraud, we talk only about monetary damage, how it is not good for the free market, how it destroys fair competition. But I still see all those victims and their parents and their family. So yes, corruption can become very quickly a question of life and death. And by the way, I believe that our Ukrainian friends understood this a few years ago already. If anyone needs to become fully aware of the danger, it's not only them. It is us too. And let me share some first-hand experience with you. The European Public Prosecutor Office is the first transnational prosecution office specialized in financial and economic crime. As I was appointed European Chief Prosecutor, I found out that we were expected to start operations in 22 member states with a budget of little more than 6 million euros. And I was shocked. While there were substantial improvements since, I still cannot fully grasp why, 4 years later, we are still not where we should be. We need to finally put the things right. You know, sometimes I have a déjà vu. I still hear that fighting fraud and corruption is good in theory, but problematic in practice, especially during electoral campaigns, as it can negatively affect the perception of the citizens. But I am a prosecutor, and I think that for too long, we have been in a denial about the level of financial fraud in general, and about the level of fraud affecting the financial interest of the European Union in particular. What is even more worrying, for years we have ignored what the real level of financial fraud means for our own security. And let me explain. There are no two separate worlds. The world of the really bad and dangerous criminals smuggling drugs, trafficking people on the one side, and the world of white-collar criminals merely corrupting and laundering money on the other side. Serious organized crime cannot exist without financial crime. In our investigations, we see, for example, that complex VAT fraud operations are financed with money obtained from other criminal activities. Moreover, we see the same operators laundering money from VAT fraud and other criminal activities. Therefore, when we combat cross-border VAT fraud, the EPPO is actually fighting with serious organized crime groups. As an illustration, I can give you some inside information from our cases.
Drug trafficking, it's too risky because of the long prison sentences. The members of the criminal groups think that VAT fraud, it's a clean sector. Why? Because you risk nothing. You need to find an accountant, a good lawyer, and someone who can talk and who knows how to talk, and you can make big money. VAT fraud has been considered as risk-free for a decade, and together with fraud in European funds, has grown into the biggest business of several serious organized crime groups. This is not to tell that EPPO is very important, but this is to ring the alarm bells. Perhaps some of you know the American movie Traffic. It is about the war on drugs. And there is a newly appointed director of the US Office of National Drug Control Policy looking at the Mexican border with binoculars. And an agent from Drug Informant Agency stands next to him and he said, see, the problem is that Juarez cartel owns everything and everybody, all the property on the Mexican side. Sometimes all the property on both sides, warehouse, transportation, even tunnels. It's very organized. On his way back to Washington in the plane, the director asks the staff to brainstorm on what to do and think out of the box. And the first idea that comes is unlimited funds. There is consensus among practitioners that one of the big advantages of serious organized criminal groups against law enforcement and judicial authority is money. We cannot have unlimited funds. Therefore, our strategy cannot be to match the financial capacity of organized criminal groups. Instead, our strategy should be to cripple their financial capacity. In reality, this is what we mean at the EPPO when we say that our prosecutorial policy is to improve the recovery of criminal assets and to focus on cases involving organized criminal groups. According to Europol's first threat assessment on financial and economic crimes, the value of seized assets in the EU amounted to at least 4.1 billion euro on average in 2020 and 2021. If this is true, then the EPPO currently already accounts for approximately 10% of all the ongoing seizures of criminal assets in the EU. Be it as it may, Europol estimates that the amount of assets that law enforcement managed to take away from the hands of criminal network in the EU still remains below 2% of yearly proceeds of organized crime. If this is true, we clearly need to seriously think about our priorities and the next course of actions. Ladies and gentlemen, if we allow them to proliferate, corruption and fraud eventually lead to threats, violence, and terror. Rather than playing the proverbial three monkeys, we should roll up our sleeves and get down to work. To win the hearts and minds of the people, they need to trust that law applies to everyone, that justice is tangible. I worked as a local prosecutor, and our work was important for our community, for our town. In the years that followed, I always applied what I have learned in the little city of Sibiu. Only through an efficient work can you win the citizens' trust, and constant work is the only path to keep it. Therefore, our first duty
is to do our job. And our main challenge is to be good at it and to always do our best. Thank you very much for your attention. Thank you, Laro, once again for your leadership and for your persistence and for the great work of your office and your team. And we're still going to have time for several questions before we start the first session. But in the meantime, my colleague, Ruslan Stefanov, CSG Program Director, who is going to chair the first session, is taking over. Ruslan. Thank you so much. We have a great panels today. We start with the first one that will be an introductory one. But before that, as Ms. Kovaci will have to leave at around 10:30, and we'll have the pleasure to have the Prime Minister till about 11. Very thankful to that indeed for taking this time. We have a room for 2 or 3 questions, if there are some, right now before we start with the first panel. As I don't see any hands raised, there is one in the back. Can you introduce yourself? I think there will be a mic somewhere, very briefly. Morning. Good morning. My name is Platon Petre Claudiu. I'm from Romania, a compatriot of the honored guest here, the European prosecutor. I'm from National Administration Association. And the question that I want to ask is for my compatriot about the anti-corruption fight. We have the expertise in Romania when Laura Codruța-Kövesi was the chief prosecutor of National Anti-Corruption Directorate. So the question is about leaders and about the anti-corruption fight in this relationship. When the leader is there, we take the case of Romania, the anti-corruption fight was outstanding. We had results. But after the leader has gone in another position, we may see very easy that the anti-corruption fight is not so fierce. Thank you. I think we got the question. So, Thank you so so the much. Do you idea have is anything else? how we can build structures that can survive and can fight corruption when the leader is not there. Thank you very much. Democratic resilience. Any other immediate questions? We have slots for 2 more. I don't see any. Indeed, the question of leadership is actually important, and we've been relying for far too long, I think, in the whole region, and CSD, as it may, we've always relied on Laura Kövesi to give that example. But indeed, creating democratic resilience and institutional resilience is part of our job also today. So, Ms. Kövesi, I think it's towards you. You could just speak, yeah. I'm used with microphones, but little size, not like this one. Thank you very much for your question. And I will start, if you allowed me, with a joke. If the fight against corruption in Romania was outstanding when I was the chief prosecutor, and now there is nothing, this means that I did my job perfectly and I solved all the corruption in Romania. But it's a joke, of course. But I think, yes, indeed, the leader is important to impose a strategy to the team, to lead by example, to have a good team with the people who believes in the same principles. With what I had in Romania, a very good team of prosecutors, professionals who really wanted to do something for their country, and we really wanted to change something. And this was really important. But I think what is missing, and not only in Romania, because as I said, there is no clean country. And you see how the statistic can be turned. If you have a lot of successes against corruption, you investigate a lot of cases, the others say, oh, Romania is so corrupt, Bulgaria is so corrupt. And it's not true. The fact that in other member states, they do not detect, and the level of detection is very low, this doesn't mean that they are clean. But in spite of this, in general, what I see, when it's about combating corruption, everyone is looking at the law enforcement, be it
police officers, be it prosecutors, be it judges. And you will not eliminate corruption just to the effort of prosecutors. It's not enough. We saw this in our previous job. In each year, we indicted more and more civil servants in Romania, and the corruption is still there. This means that we have to prevent corruption, we have to educate people in anti-corruption, because it's also about the mentality. And the entire society should have been involved in this exercise. It's not only for prosecutors, if we have good prosecutors or bad prosecutors. You cannot put the entire responsibility of the general prosecutor on the chief prosecutor. Of course, it's important who is there, but you cannot let them alone. The entire society has to fight for this, because otherwise, I think the main problem that I saw in my activity when it's about combating corruption, it's about how the citizens perceive corruption. When someone is stealing your money, you feel that you don't have money in your pockets. When someone hits you, you feel the pain. But if the mayor take a bribe, or if a minister take the bribe, can you feel something? And this is in the mentality of most of the people, that corruption do not affect them. And our main job is to explain them that yes, there are consequences, like I already gave you an example. So in order to clean a country, yes, maybe here in Bulgaria, you have to do something. You have to find a good general prosecutor, male or female. Unfortunately, I understood that the idea to have a female general prosecutor in Bulgaria is something impossible. Maybe I'm wrong. Prove me that I'm wrong. But what you have to do, find a good general prosecutor. Find good prosecutors. Support them. Give them the right laws. Give them the right support. And the things will change. And involve the entire society in this. Because we all have to do the same thing in order to clean a country. Thank you so much. I think it was a wonderful question as an introduction. And actually the whole event today is dedicated towards finding institutional solutions, so institutionalizing the anti-corruption campaign. And the speakers in the first panel, starting with Monsieur Sapin, who is the former French finance minister and Mr. Anti-Corruption in France, will speak a lot about the institutionalization of anti-corruption efforts. Then we have Mr. Christo Ivanov, who is very well known here as the most consistent person fighting for institutional solutions to anti-corruption. And then we have two more people on the panel, Ms. Liliana Podlova, who's until recently Vice President of the European Investment Bank. The importance of actually having alternatives, or so-called constructive capital. She'll talk about that. And then we're finishing with Ms. Jutta Stiegler from DG Home, who is actually working on building a European-wide capacity in terms of anti-corruption. Now, it is my great pleasure and honor to give the floor to Monsieur Sapin. I've been practicing saying that name correctly. And we look forward to his speech, because he has not just been in the seat of the Finance and Economy Minister, but also he has designed the whole anti-corruption legislation in France, and we look very much forward to the leadership of France in that domain. Monsieur Sapin. Merci infiniment. Comme vous le remarquez, je vais parler en français. Et donc, je vous prie de m'en excuser, et j'espère que ça plaira aussi à quelques-uns qui aiment le français. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres qui sont dans la salle, l'ensemble des autorités présentes, merci d'être là, et merci aux organisateurs de m'avoir invité. J'ai beaucoup de plaisir, bien sûr, à parler de ces sujets qui m'ont occupé dans ma vie politique, et à le faire après la prise de parole de Madame la procureure, dont je connais le combat très courageux dans son pays, et dont je connais aujourd'hui le rôle très important au niveau européen dans la lutte contre la corruption, même si son rôle aujourd'hui est limité à la question de l'utilisation des fonds européens, mais j'espère évidemment que ceci pourra être étendu plus largement. Si j'avais un message
faire passer, c'est celui-ci. Personne ne peut donner des leçons aux autres. Tous les pays, même ceux qui ont une vieille démocratie, même ceux qui ont une justice indépendante, même ceux qui ont des institutions solides, peuvent être ou ont été confrontés à des questions de corruption. Et donc, chacun doit être modeste, même si l'échange d'expériences peut aider les uns et les autres, et en particulier des pays qui ont un certain nombre de progrès à faire, je crois pouvoir le dire s'agissant de la Bulgarie, tout en saluant les efforts qui sont aujourd'hui en cours, même si, évidemment, certains ont plus, je le répète, de progrès à faire. Et donc, l'objectif de cette prise de parole courte, c'est de donner quelques éléments sur l'expérience française. Il se trouve, c'est peut-être le hasard de la vie politique de ma propre carrière, que j'ai été ministre, en particulier ministre des Finances, à 2 moments très importants en France dans la mise en place de dispositifs pour lutter contre la corruption. D'abord, dans les années, fin des années 80, début des années 90, je rassure les plus jeunes, j'étais moi-même très jeune à l'époque, où la France était confrontée à une vraie question de corruption, non pas tant pour des raisons tenant à l'honnêteté personnelle, mais tenant à des mécanismes de financement de la vie politique et des partis politiques, situation que l'on peut peut-être retrouver dans un certain nombre de pays, et où il n'y avait pas de mécanisme officiel de financement de la vie politique et des partis politiques et des campagnes électorales. Et comme tout cela coûtait de plus en plus cher, il fallait bien trouver de l'argent. Et l'argent était trouvé auprès d'un certain nombre d'entreprises en particulier, qui, quelle que soit leur générosité, cherchaient toujours d'une manière ou d'une autre à avoir une contrepartie qui leur soit avantageuse. D'où une situation en France incroyable, où tous les partis politiques, tous, y compris celui dont à un moment donné j'ai été trésorier, c'est vous dire que j'étais un bon connaisseur du sujet, tous les partis politiques français se sont retrouvés dans des affaires de corruption, avec l'ancien Premier ministre condamné, avec d'anciens ministres condamnés parce qu'ils étaient soit trésoriers, soit à la tête de ces partis politiques. Et donc une situation déplorable du point de vue en particulier de la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions, dans leurs hommes et leurs femmes politiques et dans le bon fonctionnement de la démocratie. Ça a été le moment donc, de la mise en place qu'on a appelé plus tard la loi Sapin 1. Vous savez, c'est comme dans les séries. On commence par un sapin, puis ensuite il y a 2, 3, 4, 5. On va s'arrêter pour l'instant à 2. Et cette loi avait, je le dis très rapidement, comme objectif, de mettre en place des financements publics de la vie politique, parce que oui, la démocratie a un coût, et il faut bien qu'il y ait un financement qui vienne de quelque part, de mettre des limites dans les dépenses autorisées, dans les campagnes électorales ou dans le fonctionnement des partis, et de mettre en place des mécanismes de transparence dans la prise des grandes décisions de l'action publique, évidemment les marchés publics, mais pas seulement dans le domaine des marchés publics, il y avait aussi de grands problèmes dans le domaine des décisions d'urbanisme, on accorde ou n'accorde pas un permis de construire, ou dans des grandes décisions au niveau de l'État ou des collectivités locales. Ça a été donc première étape qui est importante parce qu'au fond, aujourd'hui, en France, il n'y a plus de problèmes liés en termes de corruption au fonctionnement de la vie politique. Les seuls problèmes, il y en a quelques-uns aujourd'hui assez spectaculaires parce qu'ils concernent en particulier un ancien président de la République, tient au respect des règles de limitation des dépenses de campagne. Et évidemment, on a toujours envie de dépenser un peu plus, et quand on veut rattraper le concurrent dans les sondages, on dit qu'il faut y aller encore un peu plus, puis à un moment donné, on dépasse la limite. C'est donc l'application, le respect de la réglementation sur la vie politique qui aujourd'hui donne lieu à des procès, et non pas des questions de financement par des entreprises, en particulier de la vie politique. Le deuxième moment important, me semble-t-il, c'est celui
qui est apparu dans la suite de la signature d'une convention internationale très importante. On a parlé à juste titre de la convention de l'ONU. Mais un certain nombre de pays, en particulier que nous connaissons bien, dont je salue ici un certain nombre de représentants de l'OCDE, ont mis en place en 1997 une convention internationale de lutte contre la corruption, sur un thème d'ailleurs qui est au cœur de vos sujets. Quand il y a beaucoup de corruption dans l'économie marche mal. Ah oui, parce que tout ça est plus cher ou de moins bonne qualité. Quand vous avez beaucoup de corruption au niveau international, pour acquérir un marché, eh bien la concurrence ne fonctionne pas non plus, entre pays et entre entreprises. Et donc il y avait une volonté de bon fonctionnement des marchés internationaux, de la concurrence au niveau international. La Convention de l'OCDE, 1997, c'est un texte très important, je crois, y compris pour un pays comme le vôtre, d'avoir ce texte en tête, signé bien sûr par la France, et qui oblige à mettre en place des législations, à mettre en place des mécanismes, des institutions pour faire respecter les obligations qui sont celles imposées par la loi, et puis une vérification par nos pairs. L'OCDE a des groupes qui viennent vérifier dans chaque pays que les obligations sont bien respectées. Eh bien, en 2011-2012, la France s'est vue pointée du doigt en disant « mais c'est étrange, en France, vous n'avez condamné aucune entreprise pour corruption d'agents publics étrangers à l'étranger pour conquérir, alors que dans d'autres pays, il y a quand même quelques condamnations. Qu'est-ce qui se passe ?» Et au même moment, aux États-Unis, avec un mécanisme d'extraterritorialité américaine, les entreprises françaises étaient poursuivies et pénalisées par la justice américaine. Situation qui démontrait que nous n'étions pas efficaces, mais je le dis aussi en tant que ministre, en tant que représentant d'un peuple qui aime bien sa souveraineté, qui est quand même choquante. Lorsque j'avais été voir, juste une toute petite blague, le DOJ, comme vous le savez, c'est procureur, en même temps un peu ministre de la justice au niveau américain, spécialisé dans la lutte contre la corruption, je lui dis à un moment donné, mais pourquoi vous êtes si méchant avec les entreprises françaises? Il y avait 13 entreprises, pas des petites, hein, Total, Alstom, Technip, etc. Pourquoi vous êtes si méchant avec eux? Et à la fin, il m'a dit, you don't do the job, so I do it. Ben, quand on sort du bureau et qu'on est ministre des Finances français, on se pose quand même quelques questions. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons souhaité, que j'ai souhaité porter une nouvelle loi qui s'appelle la loi Sapin 2, Sapin 2, pour ceux qui le choisissent en français, en anglais, et qui maintenant fait partie des 3 grands textes que l'on cite beaucoup dans les contrats, y compris internationaux. Évidemment, le FCPA américain, le UK Burberry Act anglais et le Sapin 2 français. Ce sont les trois textes qui aujourd'hui servent de référence. Je termine mon propos en décrivant très très rapidement quels sont les outils de la loi Sapin 2. Le premier outil, c'est la prévention de la corruption. Oui, il faut combattre la corruption lorsqu'il y a des faits. Mais le mieux, c'est d'éviter qu'il y en ait de la corruption. Donc, prévenir la corruption. On dit souvent en français, il y a un proverbe, il vaut mieux prévenir la maladie que de la guérir. Là, on va dire, il vaut mieux prévenir que de punir. Donc, il y a un pôle de prévention très important avec une agence française anticorruption qui ne lutte pas contre la corruption. Ça, c'est le rôle du parquet en France, mais qui va vérifier dans les entreprises que toutes les règles de lutte, de prévention de la corruption sont bien respectées. Il faut regarder quels sont les risques, il faut des programmes de formation, il faut des mécanismes d'alerte, enfin, etc., etc. Donc, un pôle prévention qui est très important. Deuxième chose, c'est que nous avons créé, nous aussi, une forme d'extraterritorialité. Si une entreprise, je prends l'exemple, évidemment en pensant que ça n'est pas possible, si une entreprise de droit bulgare, exerçant en Bulgarie, commet en Bulgarie un acte de corruption, et si cette entreprise appartient à un groupe français, la justice française est compétente pour juger cette entreprise, bien que les faits aient été commis en Bulgarie par une entreprise de droit bulgare. Cette
extraterritorialité est très importante parce qu'elle oblige l'entreprise de tête, l'entreprise au niveau français, de vérifier dans chacune de ses filiales que tout le monde est correct. Je vous vois debout, je vais donc arrêter. C'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est qu'on a mis en place un mécanisme de justice transactionnelle. Là, c'est pour poursuivre et ensuite punir, qui permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, un peu sur le modèle américain dans le domaine, et d'avoir des résultats qui soient les bons. Mot de fin, je le disais, personne ne peut donner des leçons à tout le monde, mais il y a deux conditions absolument indispensables, on en a parlé. Il ne suffit pas d'avoir des bons textes, il faut aussi avoir les moyens, il faut les institutions, mais il faut les moyens. Les moyens, c'est des hommes et des femmes. Les moyens, c'est aussi de l'argent dans le bon fonctionnement. Et il faut agir dans la durée. La lutte contre la corruption, et j'en termine, c'est comme quand vous faites du vélo. Si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Eh bien, la lutte contre la corruption, vous êtes sur votre vélo et vous pédalez, pédalez, pédalez tout le temps, parce que c'est le seul moyen d'être efficace. Merci. Merci, Monsieur Sapin. I think these are the words that I can say in French. And thanks to our friends from the French Embassy for organizing this visit. I think we'll have a lot more exchanges on institutional level with Monsieur Sapin following up. I know that it's time for Ms. Kovacic to leave, but if you maybe have 2 or 3 more minutes to listen to at least the opening of Mr. Христо Иванов's lecture, и той може би ще говори на български. Ще помоля медиите да напускат сега с госпожа Ковеши, защото ще има специална пресконференция след срещата на министър Денков и премиера Денков и вице-премиера Габриел след обяда. Така че ще бъде прекрасно, ако можем да изчакаме и изказването на господин Иванов. Заповядайте. Благодаря, Руслан. Уважаема госпожо Кьовеш и уважаеми гости, виждам много важни институционални играчи и приятелски лица. Няма да мога да поздравя всички. Много благодаря за тази покана. Много благодаря на Центъра за изследване на демокрацията и на господин Шентов за организирането на това събитие и за техните дългогодишни усилия в областта на борбата с корупцията. България може да бъде разглеждана като Дисниленд на антикорупционните усилия и политики. Господин Сапен каза, че никой не може да дава съвети. За добро или за лошо, България може да бъде източник на това, което деликатно се нарича в международния жаргон научени уроци. Научените уроци са обратното на постижения и успехи. Деликатната опозиция. И от тази гледна точка моите ремарки ще бъдат фокусирани върху това, което виждаме в областта на борбата с корупция, това, което трябва да правим като управляващо мнозинство, като мнозинство, което подкрепя кабинета Денков. И понеже става дума за международна конференция, на която сме намираме тук, ще се опитам да направя някои паралели с това, което ми се струва, че е релевантно в международен план и може да бъде почерпен от български опит. Нашите домакини много, според мен е важно, в заглавието на конференцията са сложили понятието демократична устойчивост, democratic resilience. И тук наистина трябва да си дадем сметка, че често пъти, когато говорим за корупция, ние си мислим, че корупцията е усилие насочено към парите. Тоест превръщане на публична власт в финансов ресурс. Това, което често пъти се пропуска в тази парадигма, е, че всъщност често пъти целта на корупцията е да превърнеш властта в повече власт. Да превърнеш властта в безконтролна власт. И в света, в който заживяхме, ние вече трябва да разглеждаме корупцията като процес, който не просто някой отделен играч превръща властта в пари, парите в още власт, но все повече тези играчи са по един или друг начин представители на враждебни сили отвън. И трябва да разбираме, че корупцията и борбата с корупцията са централен, фундаментален елемент от изграждането на сигурни общества, на сигурни
пространства, като евроатлантическото пространство, и насреща си имаме не просто организирана престъпност, не отделни хитри, безкруполни играчи, имаме добре организирани държавни и парадържавни структури, които експлоатират корупцията във всичките ѝ аспекти. Казвам това не защото е модерно да говорим за сигурността, защото трябва да си дадем сметка, че ние повече не можем да разглеждаме, и това госпожа Кьовеши го каза, ние повече не можем да разглеждаме корупцията и борбата с корупцията, извинявам се, като задача на отделни национални институции, които сами са оставени някакси да намерят ресурсите, да намерят хората, да намерят героите. Изключително важно понятие, което академик Денков заложи и някакси да се справят. Борбата с корупцията трябва да се разглежда като приоритет, ама не просто на думи, като хубава комуникационна стратегия за политици, които от време на време да поговорим за борбата с корупцията. Това всеки политик обича да го прави и всеки институционален играч. Тук наистина трябва на европейско ниво, на евроатлантическо ниво да качим нивото на координация, нивото на общи действия и на дългосрочна стратегия, цялостна, на фундаментално различно ниво от всичко това, което до сега сме имали предвид. До сега ние мислихме, че въпросът е да спасим парите на данъкоплатците. И това е много важен въпрос. Но и понеже всеки политик или администратор се отнася към парите на данъкоплатците като листата по дърветата, идва есента, те окапват, но идва пролета, след новия бюджет идва нови пари. Вече проблемът е по-голям. Тук става дума изобщо за възможността да живеем в сигурни общества и да можем да се справим с предизвикателствата, които идват пред нас. И то не е от една държава. Това е първото нещо, което искам да кажа. Второто нещо, което искам да кажа е България, както казах, е прилагала всички възможни антикорупционни усилия от рецептурника на международната общност по няколко пъти. Ние сме обект на всички възможни мониторингови механизми, на всички възможни санкционни механизми. Затова казах, че сме нещо като Дисниленд тук. И България е добро място да си помислим защо в крайна сметка всичко това доведе само до възможност за научени уроци, lessons learned, и не за success stories. Това, което искам да кажа е, че ние вътрешно-политически стигнахме до точка, в която, както може би знаете, тези, които са в България, знаят добре, още не се е забравило това. България стигна до ситуация, в която беше невъзможно в продължение на 2 години да се състави управление. Основно заради невъзможността политически играчи, които взаимно се бяха обвинявали в корупция, да си стиснат ръцете. Изобщо да се плават на сцената и да бъдат на една снимка заедно. Дълго могат да се разправят смешни истории за това как се крием от фотоапаратите, гледаме да не бъдем видяни един с друг и така нататък. Но това показва, че корупцията атакува фундамента на възможността за легитимно управление, като говорим за демократична устойчивост. И ако твърде дълго не се намерят институционални решения на корупционните проблеми, отговори от независим арбитър, кой в крайна сметка е корумпиран и кой не, кое е истина и кое не е истина, кое е въпрос на справедливост или не, пак ще кажа, ще цитирам госпожа Кьовеши. Това заразява цялата система. В момента имаме управление, което се крепи на една игла. И тази игла или тази тънка граница е дали ще успее да докаже, че е възможно политици, които взаимно са се поливали с кал и обвинения в корупция, да произведат убедително действие, с което да убедят обществото, че могат да приложат антикорупционни политики и да произведат липсващата легитимност чрез тези политики, или ще се докаже, че това е невъзможно. От резултата на този експеримент изобщо ще зависи в много отношения възможността в България да има политика на договаряне между различните политически формации, а не просто дали ще просъществува кабинета Денков. И тук трябва да кажа, че този кабинет се крепи
ролята на личността е много важна. Се крепи на личния авторитет в огромна степен на академик Денков, на Мария Габриел и на възможността да виждаме едни прилични лица, които всеки ден да ни напомнят, че все още си заслужава да вярваме, да даваме кредит на доверие на това иначе невъзможно усилие, което в български условия правим. Това, което ме кара да се надявам, че все пак разбираме политически важността на това, което правим, е, че този път почваме от началото, от фундамента. Защото България в момента създава, мисля, че 5-то или 6-то издание на антикорупционна агенция. Помислете само, 5 или 6 пъти ние правим едно и също нещо в последните 15 години, в едни такива 3-годишни цикли, в които има санкции, препоръки, критики, след това се приема съответно законодателство, след това след 3 години се казва, то не работи, дайте да почнем от начало. Този път ние се опитваме да приложим цялостен подход, който включва не просто Комисията за борба с корупцията, който включва модернизирането на българската прокуратура. Целта на конституционните реформи не е българската прокуратура да бъде посочена, обвинена, да бъде върху нея стоварена отговорността. Целта е най-сетне да можем да видим как се прилага от мъж или жена, мъже или жени, защото е много важно да излезем от гледната точка, в която властта е концентрирана върху един човек. Цялостна политика за модернизация на тази изключително важна институция. За мен е много важно, че в този процес все повече виждаме не просто главният прокурор или иерархията в прокуратурата, но и редовите прокурори да се включват, защото без тях няма да стане. Освен това, следват изменения в законодателството, антикорупционното законодателство и така нататък. Това, което господин Сапен каза, и наистина е много важно и така много добре ми подава топката, в следващия етап, аз се надявам от най-късно от януари месец да започнем разговори за системата на публично финансиране на политическата дейност в България. Тя беше разрушена от яростен популизъм. Ние в момента имаме партии, които дори онези елементи на гарантиране, че те ще бъдат независими, икономически и финансови, бяха разрушени. И това е една цъкаща бомба в фундамента на българската демокрация, която ние ще трябва да решаваме и то бързо. Радвам се да кажа, че от разговорите ми, които има в парламента, има достатъчно високо ниво на разбиране, че ние трябва да реконструираме, да възстановим системата на публично финансиране на политическата дейност в България, защото без това няма да може изобщо да осигурим публичен процес на зареждане на властта преди избори и нейното упражняване, докато тъкат мандатите, по начин, който да бъде достатъчно, поне минимално независим. Искам да кажа, че е много важно по отношение на международните играчи да се обърна към тях, да се вложат повече усилия в изграждане на капацитет, институционален капацитет. Не е достатъчно просто да се правят мисии, да се пишат доклади, това е много важно, но не е достатъчно. Да се правят констатации и препоръки и от време на време обучителни семинари. Трябва да преминем към много по-цялостен подход на цялостни методологии, които да бъдат споделени между много институции и да гарантират общото ниво на успех. Това е едното нещо. Другото нещо, за което бих искал да обърна внимание е, че все повече целият публичен сектор, сектора на сигурността се превръща в дигитален процес. Тоест сега е момента на ниво ОСД, на ниво Европейски съюз, на ниво евроатлантически структури, ние да си поставим за цел да използваме преминаването към форми на електронно управление, да наистина по един систематичен начин да гарантираме висок стандарт на това да означава отчетно, прозрачно, ефективно управление по общи стандарти. Това е изключителен момент, защото всъщност ние присъстваме и ставаме свидетели на технологична революция в държавното управление. Тази технологична революция не трябва просто да бъде революция, която на едно бюро се появява на място на пишещата машина компютър. Това трябва да бъде революция на самите процеси. И това трябва да бъде революция, която се случи не просто на ниво отделни държави, а да бъде по някакъв начин процес, който се случва в цялото пространство, което искаме да отбраняваме заедно. И последното нещо, което искам да кажа, че един от изводите, които в България можем да направим, че понякога
борбата с корупцията произвежда инструменти с засилени репресивни функции, с самите те имат ефект на концентрация на власт. Понякога може да се види как борбата с корупцията се превръща в производство на възможности за корупция. И от тази гледна точка никога не трябва да забравяме, че целта е демократична устойчивост на тези общества. Целта е да отбраняваме свободата, да отбраняваме правосъдието и правата на гражданите преди всичко, защото иначе, както се цитира Чърчил, what are we fighting for? За какво иначе се борим? Благодаря ви. Благодаря, господин Иванов. Би искал да благодаря на госпожа Кавеши, че беше с нас днес и ще продължи сега в работната сфера. Ние продължаваме с нашата работа и ще има изключително интересна сесия. Между другото, една от идеите на тази демократична устойчивост са честните избори. И днес тук при нас е и новия кмет на София, господин Васил Терзиев, който специално помоли за изявление в рамките на тази сесия. Аз мисля, че това ще бъде и много подходящо за доклада, който ние днес с коалицията от Югоизточна Европа, антикорупционната коалиция и регионалната антикорупционна инициатива подготвяме, който е именно посветен на тази демократична устойчивост на местно ниво. Но друг важен елемент, който беше споменат няколко пъти и от господин Сапан, и аз мисля, че тук той ни дава допълнителна увереност. Thank you so much, Ms. Kavashi. I mean, I think we could let you go. Thank you. Thank you. Което ни дава допълнителна увереност е това, че антикорупцията всъщност се превръща в международен проблем на сигурността. И един от начините да се противодейства, и след обяда ще има специална сесия на това за икономическа сигурност, е с употребата или с предоставянето на достатъчно, това, което госпожа Кълвеши спомена, светъл конструктивен капитал. И сега имам удоволствие да дам думата на доскорошния вице-президент на Европейската инвестиционна банка и нашият министър на първото ни европредседателство, госпожа Лиляна Павлова. Заповядайте за кратко изявление. Благодаря. And thank you, Ms. Kavashi, for being with us today. Thank you so much. Благодаря, Руслан. Нека да изчакаме уважаемите гости. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Шентов, той също излезе, уважаеми колеги от Центъра за изследване на демокрацията, ваши превъзходителства, уважаеми министри и дами и господа, за мен е голямо удоволствие да присъствам на днешния форум на временна тема и да представя един елемент от тази тематика днес, която обсъждаме, а именно икономическата сигурност и пречупена през именно концепцията за капитала, защото капитала е сила, която може да бъде ключова за това и да осигури устойчивост на икономическите ни бастиони или да подкопае всъщност основите на икономиката, на икономическите бастиони и всичко това, в което се стремим не само ние, разбира се, мисля, че в полето на икономиката, в полето на глобалните финансови и инвестиционни пазари, очакването за подобряването на макроикономическата стабилност, подобряването и на жизнения стандарт и най-вече сигурността минава именно през капиталите и развитието на икономиката, но в тази сложна геополитическа ситуация, в която се намираме, разбира се, има много предизвикателства, много рискове, които трябва да вземем предвид. България, както винаги казваме, държава на кръстопът, държава с много възможности, но и разбира се, държава, която е с лице и към много опасности и рискове. И за това на прага на предстоящото ни членство, интегриране пълноценно в еврозоната, ОИСР,
и икономическо развитие на държавата, ние трябва да видим какъв е пътя напред, защото той не е само макроикономически политики и показатели. Пътя напред е да насърчи благоденствието или през капитала, който може да има трансформативна сила, да намериме път към прозрачност, път към иновации, път към развитие, чрез градивния или конструктивния капитал, за който говорим днес, или, за съжаление, на другия край на спектъра, където лежи разяждащият или корозивния капитал. Той много често идва с добри намерения всъщност, но за тези добри намерения, разбира се, стоят така, в сянката стоят непредизвестени последици, зависимости, обвързаности, които крият огромни рискове за обществото и икономиката. Така че ако говорим, пред нас общо взето има два пътя. Или пътя към устойчив растеж, развитие, споделен просперитет, или засенчен от рискове, нездравословни дългове и зависимости. Ние го виждаме това. Примерите за това са много. И затова и общо европейски ние виждаме, че Европейския съюз, държавите, заедно с партньорите от G7, вече преоценяват своите доктрини за сигурност и основен приоритет е именно икономическата сигурност и намаляване на стратегическите зависимости. И всъщност тук се търси баланса между икономическата отвореност, която е изключително важна, за да бъдем конкурентно способни и в същия момент да защитиме своите стратегически интереси, ценности и сигурността на институциите. И разбира се, Европейския съюз, европейските фондове дават една такава възможност, но тук е и ролята на институция като Европейската инвестиционна банка, в която имах честта да бъда вице-президент през изминалите 4 години на моя мандат, е ролята всъщност да бъде този инструмент, този ключов инструмент в допълнение към европейските основно безвъзмездни фондове, който да осигури именно този конструктивен, градивен капитал, защото одобрението на проектите от Европейската инвестиционна банка гарантира най-високи стандарти, икономически стандарти, екологични, осигуряване на прозрачни обществени поръчки и всъщност дава един, бих казала, печат за управление, едно качество, че всички проекти отговарят на всички тези високи стандарти и могат така да оттъпкат пътеката към привличането на допълнителен частни инвестиции и ресурс, които не са корозивни за това, което говорим днес. ЕИБ е най-голямата международна финансова институция и в своята група има инвестиционен фонд, чрез който осигуряваме и рисково финансиране за европейските компании, за българската екосистема, която вярвам, че се разбива, но и като климатична банка на Европейския съюз огромен ресурс е наличен в допълнение към безвъзмездните средства от Европейския съюз, 1 трилион евро до 2030 година да бъде инвестиран именно в подкрепата на енергийна трансформация, декарбонизация, енергийна независимост, подкрепяйки европейския план REPowerEU. И ако преди време говорихме, че пандемията беше акселератор за дигитализация, можем да кажем, че енергийната криза в резултат на войната в Украйна е акселератор за декарбонизацията и ние вече виждаме ускорените инвестиции в енергийна ефективност, в разширяване на енергийните мрежи, но все още има много какво да се направи. Защото истината е, че ако искаме наистина да бъдем енергийно независими, ако искаме конкурентно способна, но и декарбонизирана икономика в Европа, ниско въглеродна към 2050, към днес реалността е следната. 50% от необходимите технологии ги няма. Те не съществуват. Или са в процес на изпитване. Затова са необходими още повече инвестиции, за да можем тези необходими високи технологии да бъдат разработени, да влезат в практика и в употреба, за да можем да вървим напред. И отново това е ролята и на Европейската инвестиционна банка и групата на ЕИБ, всъщност чрез различни инструменти да подсигури, да стимулира тези иноватори, тези инвеститори. И тук на Балканите, Източна Европа, България имаме огромен потенциал. И до сега има значителен финансов ресурс, така в регионална иновативна екосистема. В последния скорборд България е класифицирана високо като нововъзникващ иноватор с голям потенциал.
И този потенциал трябва да бъде използван, защото именно чрез него идват тези градивни капитали, които ние са ни така необходими за развитие на икономиката. Банката, групата на ЕИБ присъства в България вече повече от 30 години. Над 6,6 милиарда евро инвестиции в секторите на инфраструктурата, икономиката, подкрепа за малки и средни предприятия, местните власти, Столия общината, господин кмет, е един основен бенефициент за развитието на така необходимата градска инфраструктура. Вярвам, че това ще продължи да се развива, защото нуждите от базисна инфраструктура продължават да са големи и в същия момент банката е гарант за наистина високи стандарти, качество, прозрачност на инвестициите, нещо от което се нуждаем повече от всякога. И говорейки за потенциала пред държавата ни е голям от гледна точка 30 милиарда, почти 30 милиарда безвъзмездни инвестиции, допълнени от това, което имаме от Европейската банка и останалите международни финансови институции. Имаме финансов ресурс значителен. Разбира се, от нас зависи от всичко това, което чухме и от предните говорители. Да имаме добър административен капацитет, добро законодателство и да осигурим, че средствата се използват по един изключително ефективен начин, устойчиви са, дългосрочни са и отиват за правилните проекти, добри проекти, добра проектна готовност и устойчиви дългосрочни инвестиции, съпътствани с привлечен частен капитал. И то не какъв да е, а частен капитал, който е прозрачен, който е конструктивен. И за това е важно да имаме правилните механизми. Не на последно място искам да благодаря на Центъра за това изследване, и което направиха и програмата за действие за регионите. Защото потенциала на нашите региони и съответно предизвикателствата и проблемите, които имаме в българските региони, като от гледна точка на капацитет, на недостатъчно талант или работна ръка и всичко това, което имаме като препоръки, трябва да бъде използвано по най-добрия начин, да се изгради една система и структура, но това не е достатъчно. Ние виждаме, че инвестициите, съфинансирането, усилията за конструктивен капитал, които банката има, не са достатъчни. Те са един много малък елемент от общата система и много по-широкия набор от инструменти, които се нуждае Европа, съответно и България, за да осигури своите, бих казал, икономически и демократични ценности и конкурентоспособност. Те са най-общо в 3 посоки. Едното е механизма за проверка на публичните частните инвестиции, международните обществени поръчки, инструментите за борба с принудата, но аз тук искам да се спра на именно механизма за скрининг на чуждестранните инвестиции и на привлечения ресурс, защото, за съжаление, България е една от двете държави, в които такъв механизъм за скрининг, цялостен механизъм за скрининг липсва. Добрата новина е, че през септември Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които да адресират европейския регламент за механизма за скрининг на чуждестранните инвестиции. Надявам се законът да бъде приет по начин, по който наистина транспонира и европейското законодателство, научените уроци, както господин Иванов каза, и те да бъдат приложени на практика, защото на нас не ни трябва просто механизъм, поредната промяна в закона, която не може да бъде приложена на практика. На нас ни трябва един дълновиден механизъм, чрез който всъщност да можем да правим добър скрининг, качествен скрининг и така на всякакво ниво. И преди да заключа един, бих казала, важен елемент малко в по-дългосрочна перспектива, когато говорим за наистина стратегическата автономия на Европейския съюз и перспективите пред нас. Стратегическата автономия минава през изграждане на територията на Европа, на континента, бих казала включително на Балканите, на всички тези производства, за които имаме потенциал, за да намалим тази зависимост от трети държави, дали е за суровини, дали е за чипове, компоненти и всичко това, което има. Потенциал има, въпросът е да привлечем инвеститори, да привлечем ресурс. Не можем само да разчитаме на грантове и аз смятам, че това е всъщност нови елемент, който трябва да имаме предвид. Трябва да превключим от мисленето грантове, получаваме и усвояваме едни грантове, към това да бъде съчетано с финансови инструменти, с
наличието на механизми за възобновяване, така, револвинг инструмент, както ги наричаме, револвиращи инструменти и реинвестиране, икономическа стойност, икономически смисъл на тази инвестиция са изключително важни, когато говорим за европейско финансиране, съфинансиране, частни инвестиции и капитали, защото ние виждаме и от плана за възстановяване. Все повече европейските средства няма да бъдат просто едни безвъзмездни пари, които идват за тук и там да финансираме нещо. Това ще бъдат все повече пари срещу реформи, пари срещу дългосрочни устойчиви инвестиции и всъщност колкото по-навреме имаме и добрите механизми да регулираме този процес, капацитет и законодателство, толкова по-успешни ще бъдем, защото след 27 година финансовата парадигма за инвестициите и средствата ще бъде различна и тя ще бъде в един различен, така бих казал, в един различен аспект. И затова в заключение на нас ни трябва наистина един цялостен механизъм за контрола на инвестициите, предефиниране на стратегическите приоритети, стратегии, които да взимат предвид, бих казала, променящите се геополитически и икономически реалности, ангажираност и диалог с частния сектор, с неправителствените организации е изключително важен. Опита дали е lessons learned, дали е и успехите на останалите и неуспехите да бъдат също взети. Има think танкове, имаме партньори, от които можем да се получим и така насърчаване на националния дискурс, това да бъде част от процеса, не нещо, което го правим само to tick the box, нали, само за да кликнем, че правиме нещо като нали, мерки за антикорупция, мерки за проверка, да бъде част от цялостната ни система. Само тогава всъщност можем да имаме и да разчитаме на просперитет, икономическо развитие, всичко за това, което вярвам България, българите, българския бизнес заслужава, но тук ни трябва и да бъдем единни и аполитични, ако искаме да го постигнем. Благодаря много за вниманието. Благодаря и аз. Госпожа Павлова, действително ние ще имаме отделна сесия за икономическа сигурност първата след обяда. Сега имаме още двама говорители и ще издадем малко от почивката, но ние сме планирали така не, че половин час, така че мисля, че е достатъчно. The European Commission, и преминавам на английски, the European Commission has actually made great strides in terms of upgrading its anti-corruption efforts and also building democratic resilience. And it is my pleasure that we have today with us Ms. Uta Stiegler, who is Deputy Head of Unit for Anti-Corruption at the Commission, with whom we've worked a lot in designing specific instruments for anti-corruption in Europe. And that's one of the good things of the EU. You know, there is help coming from everywhere, not just the EIB, but also from friends from the other countries, you know, like France, Norway, and lessons learned, of course. There are some people that provide also the lessons learned, but I look forward to Uta's presentation, and of course we have then the mayor, the new mayor of Sofia, Mr. Terziev, finishing this great panel. Uta, please. Yeah, thank you very much. Thank you very much, first of all, to the Center for the Study of Democracy for organizing this high-level conference. Dear guests, I would like to set out how the European Commission in particular is helping its member states to fight and also to prevent corruption in order to build democratic resilience. That is what we are talking here today. For the European Commission, the fight against corruption is a top priority. Why is this so? When we look at the costs of corruption, there are estimates that corruption is costing the European economy 120 billion euros per year. So it's high costs linked to it. And there is also our citizens, the perception of citizens on corruption. We establish each year by a so-called Eurobarometer survey. And from that, we see that almost 70% of the EU citizens believe that high-level corruption is not pursued sufficiently by national authorities. And almost 1 out of 2 businesses think
it's unlikely that police and prosecutors will catch those engaged in corruption activities. So that is the perception of the people. So what is the European Commission, the EU, doing to help the member states to fight and prevent corruption? Let me start with a preventive tool first. That is our annual rule of law report. We started this exercise in the year 2020, aiming to effectively monitor significant developments, both positive and negative, relating to the rule of law in the EU member states. The Commission's annual rule of law report provides an overview of developments in 4 areas related to the rule of law, and one of those 4 areas is the area of anti-corruption. The report is unique as it provides a comprehensive overview of national anti-corruption efforts covering both the repression and the prevention of corruption. It provides the reader with a comparative basis every year that is constantly up to date. This July, the European Commission adopted the 4th rule of law report. And this 4th edition builds on the important steps that we have already taken. And in particular, last year, we introduced recommendations for all member states. This year's rule of law report shows that while rule of law concerns remain in some EU member states, the report has become a key driver for change and for positive reforms. In fact, 65% of last year's recommendations have been fully or partially addressed and implemented. And this shows that important efforts are ongoing in the member states to follow up on the recommendations of the report. Our Commission President, Ursula von der Leyen, has announced in the so-called State of the Union speech this year that we will open the rule of law report also to accession countries who get up to speed even faster. So its scope will be enlarged, and we are working out the details of this and how and which countries that will cover. But of course, we are fully aware that there are more reviews ongoing and that there are also other international organizations carrying out reviews. I have put here on the slide the OECD and Greco. What is important is that there is a coordination, and we are dedicated to coordinate well with other international organizations, in particular also with a view to enhance synergies with the different review mechanisms, also to facilitate the work of the member states that have to provide input. We are, for instance, working also closely together with UNODC and have started last year a dialogue on anti-corruption with the United Nations Office on Drugs and Crime. The second dialogue took place just in October this year in Vienna. We will also be co-organizing with the UNODC and the Council of Europe and the OECD a side event at the next conference of the state parties of the United Nations Convention Against Organized Crime that will take place in the US in December this year. And the topic of this side event will be about the strengthening of the cooperation and synergies between international organizations and their review mechanisms. With a similar objective, we have also established an EU network against corruption.
This network aims to maximize the impact and the coherence of the European efforts to prevent and to fight corruption. The European Commission has already since 2015 regularly been organizing anti-corruption experience sharing workshops with experts from member states. And this work is now further deepened and extended through this newly created EU network against corruption, which brings together the national authorities, practitioners, but also civil society, international organizations, EU agencies, and relevant services of the European Commission. There are, of course, also other networks that work on corruption. So the idea is that the EU network will be an umbrella network, an umbrella forum for all the stakeholders to foster exchange and facilitate the cooperation between existing networks that deal with different angles of anti-corruption, like the prevention, law enforcement, or whistleblower protection. On 20 September this year, we held the first meeting of the network and discussed objectives and added value of the network, and also best practices that were identified in this year's annual Rule of Law report. For example, combating corruption in ports, an important issue nowadays. And in this context, we are also continuing to look and to deal with the link between organized crime and corruption. Corruption is part of the vicious circle of organized crime. Firstly, corruption enables the committing of serious crimes. For example, criminal networks engage in corruption to control critical infrastructure, such as ports, to ensure, for example, that incoming cocaine shipments are successfully received by organized crimes groups and customers. Secondly, corruption is key for organized crime to enjoy also the proceeds and the profits of their action. In order to launder their money, they bribe bankers, notaries, for example. And finally, the vast proceeds of crime make corruption a marginal business cost. Since organized crime generates vast amounts of proceeds, the costs of bribing people are relatively small. And this stands in huge contrast to the costs of corruption, which I mentioned in the beginning, that are estimated at 120 billion every year in the EU. So we need to break that cycle altogether. Therefore, the European Commission adopted just now in October an EU roadmap of priority measures to fight organized crime and drugs trafficking. This roadmap sets out concrete and targeted actions. Amongst these are, for example, a new European Ports Alliance to increase the resilience of ports against criminal infiltration, and working with international partners to combat the global threat. And then finally, we also proposed new legislation in May this year. A proposal for a directive on combating corruption aims to close gaps and proposes that all kinds of corruption are criminalized. The directive is also dealing with the prevention of corruption. It obliges member states to step up their efforts on preventing corruption. The directive requires member states to take action such as information and awareness campaigns, effective rules for the public sector on the disclosure of conflicts of interest, for example, or
on asset disclosure, also on the identification of corruption risks in sectors that are prone to corruption. Prevention is important because it creates a culture of integrity in which corruption is not tolerated. It mitigates the need for repression. The directive also requires the member states to have specialized anti-corruption bodies that deal with the prevention of corruption and the repression of corruption, that are equipped with sufficient capacities and powers to carry out their tasks, and that act with transparency, integrity, and accountability. The proposed directive also requires member states to ensure that there are adequate resources and training provided by the member states to their authorities, that there is sufficient training for the competent authorities and their staff. And then, of course, the directive also looks at the repressive side of corruption and proposes to harmonize corruption offenses and sanctions. So why do we do that now? Because the current EU legislation is fragmented, outdated, and incomplete. There is a convention that dates from 1997, pre-Lisbon Treaty, also a framework decision on combating corruption in the private sector dating from 2003, also a pre-Lisbon instrument. Corruption is also an increasing cross-border crime, and this makes cross-border investigations difficult when we have no harmonized rules in the member states. And we also have to face the evolution of the corruption threats that I presented just before. There's also evolution of national laws and also evolution of now international obligations. For example, the UN Convention Against Corruption that dates from 2003. So what we propose with the directive is to harmonize definitions of all corruption offenses, going beyond bribery, the classical corruption offense, also covering misappropriation, trading in influence, abuse of functions, obstruction of justice, illicit enrichment from corruption offenses. The directive also sets out consistent penalty levels for these offenses. A maximum level of imprisonment from 4 to 6 years for natural persons, and also sanctions for legal persons, fines, exclusion from public aid, disqualification from commercial activities, for example. The directive also proposes the harmonization of aggravating and mitigating circumstances for these offenses in member states' legislation. For example, aggravating circumstances are the broader societal damage of the offense, the commission of the offense by a high-level official, or the commission of the offense for the benefit of a third country. Mitigating circumstances are provision of information and evidence to bring corruption offenses to justice, disclosure, voluntary disclosure of the offense. There's also a need to facilitate investigation and prosecution of corruption offenses. Corruption offenses are a difficult category of crime to identify and to investigate. They mostly occur as part of plot between two or more willing parties, and there is thus no immediate victim who can complain in many cases. There are other cases that we have heard about.
this morning. And we find also in our rule of law report that authorities in the member states struggle to investigate and prosecute corruption due to limited access to investigative tools, due to rules on immunities and privileges, or due to short statutes of limitation. So what we are proposing with the directive is that member states must ensure that the authorities have the proper investigative tools to fight corruption. So these tools should include at least the same as those available for the authorities to fight organized or serious crimes, for example, interception of telecommunication, etc. Rules on immunities and privileges are, of course, important, and they strengthen independence of members of parliament and other public officials, but at the same time, they may hamper investigations and prosecutions when lifting of immunities takes a long time. So the directive requires member states that there are procedures in place that immunities can be lifted through an effective and transparent process that is concluded in a reasonable period of time. And finally, the directive also harmonizes limitation periods that should allow sufficient time to bring corruption offenses to justice, and it proposes minimum limitation periods between 8 to 15 years, depending on the offense. So currently this directive is negotiated in the Council with all the EU member states and also with the European Parliament. We are hoping to conclude negotiations before the European elections next year. So we count also on all of you to work on that together with us. Thank you very much. Thank you so much. Indeed, we only hope that this gets done faster. We have now a final speech by, as I promised, by a new mayor, Vasyl Terziev. One of the things that I just wanted to mention before that is, of course, setting an example will be important. There will be many eyes set on Mr. Terziev and how he'll manage the municipality. But also managing expectations. You know, I think a lot of times, though, it was mentioned the need for, including by Lara Kövesi, the need for unlimited resources. We don't have that, but we have the best of all worlds, as I mentioned. I mean, I think there's great many resources out there. And of course, Mr. Sapand, he mentioned that he's happy to do also a number 3 and 4 Sapand package. I think he understands that these things tend to happen constantly. We have to reinvent constantly our democratic resilience, and we have to be vigilant about that. So, and one of the good things about democracy is that every 4 years at least, we get a chance to get a new leaders. And I would like to invite Mr. Terziev for a very brief concluding remarks for this panel. Thank you. Your Excellencies, dear ministers, ladies and gentlemen, dear Mr. Shentov, it's a real pleasure to be here with you today. One of the first events as mayor-elect. One of the big things that we promised in our campaign is that the battle with corruption, misappropriation, and favoritism will be central to our rule. And this was evidenced by the report that we submitted to the European prosecution during the campaign. And it's a promise that we plan to keep. It is to work with all government institutions, with international partners to really raise the bar when it comes to transparency, when it comes to data access, and really making sure that we raise the bar in good governance, because as it was mentioned by the other speakers, we don't feel corruption immediately, but it's very expensive.
we see the results after time, and we struggle with them in our daily lives when it comes to the city. So implementing all those important checks and balances and approaching the battle in a systemic way rather than just political talk will be extremely important for us, and is one of our key priorities, and we're working with a number of partners to do that. We've also had intensive training of all of our district mayors, our representatives in the municipal council, and members of my administration, so that we take this systematic approach and we identify what needs to be done, starting with an extensive assessment of where we stand in terms of corruption risk across the administration and the deeds of the municipality. So some of the central things for us are really about opening up all the data. You know that corruption doesn't like transparency, so anything that leads to transparency, data access, data served in the right way so that you can understand it, and this done with the involvement of the NGO sector, the state authorities, and the civil sector will really raise the bar and have extra scrutiny on everything that gets done so that we can ensure that public resources go to the right place. One of the other things that we plan to work on is removing the administrative burden. You all know that where there are complex processes, where things are not digital, where things are slow, corruption finds a good home. So this will be an important theme for us, and also battling with the very centralized model that we see in terms of the administration, moving to a more decentralized model where we offer a lot more authority to the district mayors and to the small teams that really are supposed to solve the problems, all done in a very transparent way. So the monitoring and oversight are also important. We have a number of policies on that, but one of the really good things that we need to work on is finding the best ways to avoid conflict of interest, raising the expectations in terms of disclosures, and dealing with one problem related to the remuneration within the municipality. Because when you have people who are responsible for billions of public funds who are inadequately paid and the risk-reward system is very broken, you know what it leads to. So it will be very central for us to rethink that and step away from convenient populism and really move towards a fairly paid administration which takes good care of the public resource. So in my phase and in my administration, you will find people who are very committed to good governance, and you said we need good examples. So hopefully working together, we will be able to show how things can be, and that we rebuild the institution, the institutional trust that we so much lack today. We all suffer from that, and it's our joint responsibility to really make a dent. So that's all for me. Thank you for being good listeners. I don't want to detract you from the coffee break. We have a lot of opportunities to meet and work together. So thank you very much. Thank you. Thank you so much. We look forward to working together. And indeed, you'll need all that joint efforts. Thanks so much to all our speakers and panelists. We are next turning into, getting into the actual instruments, and then in the afternoon looking at economic resilience and finishing with a public-private partnership panel on the whole Southeast Europe. And we look forward really to working with all of you. We're a little bit over time, so I'm happy to say that we will take the break until 11:45. There's a coffee break, so that we'll reconvene back. Please be back at 11:45. Also for our online viewers, we look forward also to getting your questions. Thank you so much, and we look forward to working together. Thank you.